I never quite realized how beautiful this world is. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. If anyone is listening to this, there's something I need you to do. If you ever meet up with Yorha Unit 9S, I want him... Perhaps we're not so different after all. Pod 153, I order you to halt all logical thought and speech. Fear not, A2! I can handle this! Androids were designed to protect their human masters. Even if it's pointless, you still have to do it! You two are the last remaining members of Yorha. That's not the operator. It's... É isso. Vamos ver, né? Como tá aqui. Vou jogar umas horinhas dele. Vamos ver se... O problema é com Final Fantasy C ou é os computers? No Start Game Chapter. Os capítulos. Melhor pra eu mudar lá no... O falso loading. Deixa eu ver se confia. Guardas. Eu percebi que não tava em full screen. Vamos ver como que fica aqui. Destrava lá. Tá meio estranho, hein? Aqui mesmo, né? É da mãe. Deixa isso aqui no meio. Vagabundo.
Deixa eu ver. Mano, se a gente online tá melhor ainda. Isso é safada. É. Narjus também. É, tá certo. Opa! Pão, 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 Ui, tô ruim os pulos. Não quero mesmo, mano. Deixa esse 7. Ah, pega! Foi certinho ali. Delete? É. Esse aqui é o mais daí. Beauty water.
Tô muito ruim pra controlar isso. Whatever, esportes. Vou de pescas. Commencing fishing. Ou pescas. Catch lost. Bite detected. Guaiaco. Report. Fresh. Other Catch confirmed. Deixa eu tirar a placa de vídeo, eu vou. Report. Failed. Jogar esse trem aqui só na história mesmo. Ver com os gráficos bonitão. No response. No response. Bite detected. Olha a galera aí. Salve, galeras! Está meio baixo aqui, né? Salve, galeras! Galeras presentes, hein? Pneu! Report. Purpose unknown. Só no pescas aqui. Pra nada, né? Porque não precisa de dinheiro, não precisa completar nada. Só pra brincar.
É que eu gosto desse lugar. Catch. Complete. Dá um mergulhão ali. De novo. Eu tenho que acostumar com esse saco. Com as roupas molhadas. Pô, mas... Eu quero jogar estranho. Os gráficos coisados. Os gráficos coisados. Tipo, merece. É o que dá pra fazer. Uma star! Aos tiros. Fica com os cabeças do mil. Pam, 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 pam. Alcione. Leandro Ingalls, Alcione. Aqui, quick save. Acho que eu vou, na verdade. Eu vou pro primeiro capítulo. Bora. Primeiro capítulo do Satanás, né? Prólogo. Vai te salvar. Se spamar o espaço, acho que vai um pouquinho mais rápido. Esse nome. Bem pouquinho. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. This is Command. Yorha Squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary, and gather what data you can. Understood. 12H down. All units activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Origin point of long-range lasers confirmed. Apanhou.
11B, down. Nossa. Our HO229 cancelers are ineffective. E aí, Igor, tudo bom? Fazer uns testes aqui, né? Alert. Como que a Enemy gente unit testa, né? sighted Então, ahead. tem que jogar um jogo pesado, né? Então, né? Requesting permission to engage. Permission granted. Pra ver se esse problema é os Final Fantasy ou os seus computers. Colocar a prova aí. Ai, ai. 7E, down. É o apanhas. Eu tô muito ruim, hein? Pô, ruim pra caramba. É o Enferrujas. 1D down. Assuming captain's duties. Não dá pra ser assim, então. Campos de força não faz nada. É o Nier. E aí, Gi, tudo bem? Multiple surrounding enemy air units confirmed. É, eu tô usando ele pra Requesting testar aqui o permission to PC, assume né? mobile Live passado ele tava reiniciando lá no Permission Final Fantasy da hora. Eu não sei se é culpa do Final Fantasy ou é o PC que tá doido, né? Então vou testar aqui com o Nier, né? Um jogo pesadão aí pra rodar aí, ó. Vamos ver se esse problema é o jogo ou se é o PC. Vamos lá. A babada é o tanque. Eu já platinei esse jogo já hoje. Ano passado. Vai. Captain, I think. Indo. 4B, down. É a minério. Platina, mas já Operator platinei. 6-0. All allied units down. The operation is compromised. Awaiting Tudo further orders. tranquilizado. Operator to 2B. We need you to run Vocês estão Unit bem? 9S and begin gathering data on the local terrain. Jogar um tanto Understood. da história aqui, né? Deixa eu ver, né? Jogar umas horinhas aí, né? Se não der nada, a culpa é do jogo bugado, né? Tá fazendo os PC iniciar tudo. Não. Ah, pega. Tô a ferrugem do lugar, acho que pra jogar isso aqui. Parece que tá um pouquinho pior no anti-aliasing que da outra vez que eu joguei. Eu não sei o que é diferente desse config aí. Tem que mexer. Olha, mais bonito. Eu joguei era... Acho que foi lá pra setembro hoje. Por aí. Agosto, setembro. PC? Não, eu tava jogando o Final Fantasy, tava reiniciando, né? Desde quando eu comecei a jogar ele começou a iniciar, mas tipo, justamente quando eu tava jogando Final Fantasy 13, né? Então eu acho que provavelmente deve ser o jogo que tá tendo as incompatibilidades com os drivers, daí tá... Alert. Heavy damage and your completely estimated. Initiate short range. É pesado? Não, é porque ele é antigo. Activating short range attack gear. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that.
Vamos ver se eu me acostumo a jogar. Faz tempo que eu não jogo. É pra dar não? Não. Modo de compatibilidade, Enemies senhor. destroyed. Sei lá. Not quite. Talvez. Eu vou fazer esse test drive aqui. Depois a gente tenta pensar numa solução, né? Negative. Se This for enemy o is jogo, né? unrelated. Se não for o jogo, aí Laser communications recovered. digamos que eu vou ter que fazer com o PC, né? Eu já chegando com os negócios tudo roubado aqui no começo. Pod program download complete. É só carregando o tiro lá e pronto. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, ma'am. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right, I'll work my way inside from the ground. O Dash é o destino. Ei, Grusson, arrumando bomba aí pra... arrumando bomba pra aturar depois. O que você disse ontem lá? Não parece que você tá muito animado pro Dash, não. O que tem uns baús aqui, né? Mas só aparece depois. Eu recomeçando o jogo, tô dando os bugs. O negócio ficou no ar. Os bombas. Tá no level 99 e... É que sobe? Não, acho que tem um corredorzinho, né? É aqui, ó. Proquizudo. Pega, parte, agora tá dando umas travadinhas. Tá? 2B? Ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. Eu sentei com a flor, né? Você para reiniciar? Então, esse é o test drive aqui, ó. Ontem minha irmã usou o PC e não reiniciou nada. Na verdade, nenhumas vezes que ela reiniciou, ou que ela usou, reiniciou. Pode ter sido o jogo mesmo, né? Que tá fazendo isso. Um jogo meio coisado, né? Pode estar
Eu não é certa incompatibilidade aí com os drivers, né? O teste é esse aqui, ó. Formatou? Eu não. Vou testar antes, né? Vai que eu formato à toa. Testando aqui né, com o Mir, né? Que é mais pesado que o Final Fantasy Exit 13. confirmed closed. So open it. Negative. Nearby enemies are jamming our signal. E ele era pra Nothing's ser, ever né? easy. Daí se não der nada. Tá destravado. Destravado é uns trem assim com mais coisa. Né? Pera aí. Quatro horas de live. Sei lá, vamos ver. Que a gente joga aí. Aqui é um 3x, né? Sei lá. Quando a Anti-Alliance fica pior. E o Sari. É que eu já rodei esse jogo assim, né? You know, ma'am, I'm glad you're here. Why? Scanners like me mostly work alone, scouting out enemy lines and all that. I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing, stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right then. Sense. To be it is. Deixa eu ver o que tem de chips aqui. Esse aqui é... Esse aqui é o do Nines. Ah, esse aqui é o... Esse aqui eu acho que é o... Deixa eu ver esse aqui. XP. Esse aqui é o do Farmas. Que eu vou deixar em... Assim. Pode ser. Não. Customize. Critical. Counter. Ah, tá. Yeah. Não. Ah. Deixa eu ver o que tem aqui que dá pra mudar.
Também é Alto Rio, tá? Rio mesmo. Durou 3 anos. É, importante durou, pô. O meu é vídeo integrado, por isso que eu não consigo coisar muito aqui, porque senão, né? É só no... É só o vídeo integrado do processador pra rodar live, rodar jogo, rodar... Agora que ele pega um pouco da RAM ainda, né? Pra funcionar. RAM do PC, né? Porque ele não tem VRAM. A VRAM coisa, né? É o Ryzen 5 4600 FPS, não acha? Ele roda em 1080 esse jogo, mas em off, né? Em live This place sure is tem big. que dar uma nerfada aqui. Tô I guess transmitindo humans used to com use it as a OBS. weapons factory, but now it's just crawling with machines. The enemy Jogando aqui seems pra to have testar, né? Porque repurposed the eu facility já to platinei increase their esse overall jogo. machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. Sei lá se eu fui no caminho certo. Fui no caminho certo. Mas esse Ryzen é brabo demais. Essa aqui é Vega 7. Se não me engano. Block 33 to Block 12, materials en route. Work Party B, proceed to Cafeteria 25. What? It's just accessing random, nonsensical data from the old world. There's no actual meaning behind anything machines do. Block 64 to Block 32, materials en route. Thank you for another day of hard work. Please back destroy the job well done. No 2014? Dá, é. Esse aqui é 2017. Mas não. Não tem ele. Mas eu já vi ele Analysis. em live. This elevator's controls are locked Faz and tempo, cannot be né? used. 2020, 2021 por aí. Alert. Foi 21. Bulletproof Não, apparatus acho que detected on capaz. enemies. Close Não, range acho combat is que foi advised. 20. I know. Horizon. Dá umas travadinhas feias aqui. Não tava assim, não. Assim não tava, não. Deve ter pesado, tem umas coisas rodando aí. Ah, tem o Discord também. Mas ele tá sem coisa, né? Eu vou ver aqui o uso, né? Deixa eu ver aqui como tá. Como que tá aqui. Deixa eu abrir o Adrenaline aqui. Adrenaline.
A- Escrevendo adrenalina que abre, safado. Abre não, safado. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos poder ver a GPU. Deixa eu ver aqui. Ah, CPU. Mas tá, o jogo tá parado, né? Esse da van aí é tenso. O converser do Josh. Em memória ele tá usando uns 3 GB aí. Tô com os Lurk também aberto. Deixa eu. É. Não é porque eu cheguei a rodar de boa esses. Tudo. Ai, sei lá. Deixa eu ver aqui. Ah, conversei do caramba. Peraí. Good hand. Eu uso. Mas é. O CPU não tava usando tanto assim. Tava mais a RAM, né? I surveyed the Sparks, you go entire tenta factory, entrar but lá, couldn't tá? find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere? Is that? You mean the birds? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the Yeah, environment's that's correct. changed. Hora da treta. Vamos ver que eu tô só. Fiz tudo aqui a 100%. Aqui, ó. 100% dos arquivos, 100%. Todos os inimigos. Yau. Todas as armas upadas no máximo. Picture bugs. Todos os peixes do jogo eu pesquei também. Pro nada. Nada. Isso tudo. Abaixa ali, eu diminui, eu acho. Licença. Tá, gente. Conversa aí do caramba.
Aí complica. Iron ore. River. O que isso aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, não tem nada ali. Colocar a bomba. Bomba roubada. Essa parte do There should be começo. another facility across that bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like Command to get a location wrong. I guess even they get bad intel Tô from time to apelão, time, por isso huh? que tá de boa. I wouldn't bet on that. Então, esse trem resistiu aqui ainda por cima. Alert. High power jamming detected. No response from long-range communications. Doesn't matter. I'll just take him out. Calma, isso aqui é ridículo, esse trem aqui. Ei, Felipe. Is that? Bom, Target enemy detected. resolveu? Esse aqui que vai ser o teste, né? Pra rodar um trem mais pesado que o Final Fantasy aí, né? Se não der nada, não é o PC, é o jogo bugando o PC. O problema. É porque começou esses trens justamente quando eu comecei a jogar o Final Fantasy. Né? Então, né? Nem dessas, porque ele pode ser que ele tenha uma incompatibilidade com os drivers, né? Acho que é mesmo, é cápsula. Esqueci como que é. Não, caramba. Trava a mira. To me! Não, tá pega. What's your status? This is the target. I'm going to destroy it. Right. I'll provide support. Tá tirando aí, porque não tem. As travadas feias. Isso aqui. Alert. Incoming enemy attack from below. Proposal. Evade.
Esquivas. Que não? Ai, que pistola. Ele é scriptado pra não morrer logo, mas não dá mais. Nem a KP tá mostrando ali, cara disso. Hacking in. Boost! 9S! Nine 9S black box signal detected. No response to communications. I'm going after him. Só mesmo? É por aqui? Ah, é. O câmera troll. Eu cotar que dá, né? Não vai nem Craft, pior que eu tenho. Vai de mobile. Send a support request to command. Minha irmã encheu das coiseiras dela, Communications né? have been jammed. Não dá pra abrir. Vai nem, cara. Pior que é pesado esse trem mesmo. No celular é, pelo menos. Se eu tenho que atualizar, cheio de coiseira aiada lá, não dá nem pra jogar. Pelo menos o celular não roda faz anos aí. Já tô. Desaprendi a subir uma escada. Nine S. Olha o bagaço. I have to help 9S. I have to repair him. Pod, get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair in Shut up! current... Just do what I say! 2B. Just go. You shut up too. We're soldiers. We take pride in our service. HO-229 Flight Unit. Command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right.
always had that kind of intelligence. Na hora que os ataques vêm também, Fred. Hacking in to provide support. Ah, velho, cheatado lá. Não morre que por causa de roteiro. The control. O HP dele já foi embora faz horas. Use your pod. Should be able to take it over. I told you to shut up! É, mano, esqueci como trava ali. Of upper arm. Seized from enemy unit. Marking weak point. Got it. These is control systems. Affirmative. Infiltrating enemy subunit. Behavior table adjusted. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. Oh. You just die already! Talk about bringing the battle to them. To be. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. Oh, great. I don't imagine that this is going to end well. The black box. It's ready. Right. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Doobie, it was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Os salvas. So, mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out, and we secured a route into enemy territory. Now we can... 9S. Yeah? Thank you.
For uploading my data to the bunker. I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know? I probably only had enough time to back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. Glory to mankind. Glory to mankind. "5012 AD. The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end, when the world was invaded by aliens from beyond the stars. The aliens unleashed a new breed of weapon, machine life forms, that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained fled from Earth, seeking refuge on the moon. 5204 AD. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. E Larissa, tudo bem? Can you hear me? Hello? Alright, are we good now? Okay, settings should all be good to go. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec, we need to restore those. I could set it for you, but you should probably do it yourself. Okay, good. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it, so... Once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Morning. "9S. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. 9S. What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. All right. If you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, 2B. Ei, Larissa, tudo bem?
Tudo bom? Tirando os diálogos aqui. Ô, louco. Eita. Juntou a galera aqui, hein? Rapaz. Paisa. You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. É o Nier. Um dia, quando eu conseguir minha placa de vídeo, eu vou jogar esse jogo. A história dele. É história, né? Porque eu já fiz tudo. Placa com os gráficos no... lá no alto, lá. Só pra... Eu quero muito ver isso. Ah, 2B. Maintenance finished? Yes, Commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface, rendezvous with the Resistance, and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated Resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood. Understood. Ficou pra trás. The surface? Ih, roubando. That means we'll be getting flight units, huh? Fitou, hein? Better head Fitou. for the hangar. Fitou. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Too bad they can't mass produce these things yet. The hangar's up ahead. Let's go. O hangar. Hey, 2B. Why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. All right, all right. You're going to have some new weaponry installed from here on in. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Claro. Ainda vamos. Isso é claro demais.
Pega. Bunker to 2B, come in. I've set a landing point for your flight units. You'll be touching down quite a ways from the Resistance camp, unfortunately. Sorry for the trouble, but we can't risk the enemy discovering their position. Understood. Good luck down there. Spama, gente. Devia ficar esses trem aí, né? Pra gente explorar o mapa, né? Não é assim que funciona. Felizmente. Target location acquired. Marking on map. Proposal. Proceed to target location. Eu mexi aqui. A Inês bagunçou minhas config aqui. Cadê? E... ainda enxergo outro. Hey, Ei, botar. You should know better than to try that. Not even a cutting-edge Yorha like you would survive that kind of fall. Try not to act so recklessly, all right? Dando sermão aí, defendendo, hein? Deixe. É que eu esqueci o botão aqui plano. É só pular, segurar o plano só. Não é bem planar, né? Só assim devagar. Explodindo. Soltando os mísseis nos alces. Cheguei a extinguir According na to our vida na intel, Terra. none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. It's pretty weird. Oi. Ligeiro. Tô vendo os bichos no mapa, não tô vendo. Aqui. So this is the Resistance camp, huh?
We should probably go talk to their leader first thing. Me deixe. Sniper. Edson. Boas noites. You're number 2. You know about 2B? Yes, well, the bunker told me to expect you. Triste My name is aconteceu. Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. A sequência. Isso aí é triste. Hein? É quase 100? Não tinha passado de 100? Eu tô confundido. Ou tinha? Sei lá. Então, foi na live aí que aconteceu mesmo. Foi a live da treta? Você chegou a ver a live da treta ou não? Só durou 3 horinhas. Teve essa e teve outra de madrugada. O que aconteceu? Tenta lembrar o que foi. Teve um aqui. Não, a live da treta foi a passada. A passada que... deu os problemas lá. Reiniciando, né? Eu achei cedo. Mas foi... eu comecei de tarde. Né? De tardezinho, no caso. E teve outra também. Teve outra, aconteceu uma coisa aí que eu tô tentando lembrar o que é agora. Não, eu acho que teve outra ainda pior ainda. Deixa eu ver. Você tá em quantas sequências? Se tiver em um, daí foi a passada. Ah, então. Foi a passada, então. Aí é triste. Porque teve outra que rolou outro negócio, só que essa daí é perigoso de perder também. Alguma coisa tem um... eu não tô lembrando o que é agora. Pois é. Roupa. Achei que você tinha ido ver, né? Porque você tinha coisado. E tinha falado lá, né? Que você ia cedo. Achei que você tinha zoiado o VOD. É tenso. É complicado, eu tava querendo fazer. Tipo, aquele dia eu tava muito com ódio também. Muita notificação.
Aquele dia lá eu tava muito revoltado. No caso foi anteontem. Eu dormi, sei lá, 5 horas aí. Eu tive que acordar às 6 da manhã, daí depois eu não consegui dormir. Eu tentando dormir até às 2 da tarde aí, não consegui dormir. Daí tava com dor de cabeça, daí na hora que eu acordei também. Daí já chegou e deu esse problema de ficar iniciando aí, toda hora. Eu fechei lá, mandei rage e... insônias. É complicado. É que eu tive que acordar cedo, né? Daí depois na volta eu não dormi mais. Eu dormi de 5 horas, né? Rage Kit. Tipo, eu fiquei tentando, né? Primeiro eu fechei tudo, né, e tal, aí depois eu voltei pro jogo lá e reiniciou de novo, sem ter nada aberto, só o jogo, daí, lascar também. E ruim que lá, toda vez que reiniciava, daí eu vou voltar lá atrás no save, perdi, sei lá, quase 1 hora de farm lá. Vou voltar no último save, né. Jogando à toa pra reiniciar e eu perder o progresso. Era que é o B.O. Eu tô desconfiado que é porque aquele jogo tem uns problemas de incompatibilidade. Então eu tô desconfiado se ele tá dando as incompatibilidades com o driver, chega a ponta do PC iniciar. Inclusive eu tô jogando Nier agora pra colocar isso à prova, né? Porque o Nier é bem mais pesado, né? Se for questão do jogo ser pesado e o PC reiniciar, tudo bem, né? Daí é outras 500 aí. Mas se for por causa do Final Fantasy, tá bugando lá, daí é outros 500 diferentes aí. É outra parada. Daí eu vou ter que focar no jogo em si, né? As config, né? Tem que mexer lá nos trem do jogo. Senão, vou ter que, sei lá, formatar o PC, sei lá. Se for o problema com o PC em si. Sei lá, pode ser Windows corrompido, alguma coisa assim também. Vai que. Mas tá... Até agora aí não deu nada. Trágico. E esse jogo é bem mais pesado, pô, bem mais novo também. Final Fantasy lá é de 2009. Esse aqui é 2017. E é isso. É isso, colocar a prova, né? Os negócios. Vamos ver o que dá. Dá, né? Já ajudei ele antes. Essa daqui é uma das quests que sempre reseta. Pode ter feito, ela sempre aparece. Okay, that's everything the supply trader asked for. Essa aí é do maluco lá. Man, these chores are a real pain in the butt, huh? The Resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah.
Já tinha até os itens, né? São. Next gadget. This must have been quite a city once upon a time. Too bad vegetation's claimed most of it now. Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Good to hear. Say, how's the weather on Earth today? Good? It's fine. Does that question have anything to do with our operation? Not really. I just figured it might feel nice to have some good weather. Feeling nice has no bearing on completing missions. That is so like you, 2B. Anyway, talk to you later. This is the place that weapons trader was talking about. Uh-oh. I'm picking up hostile machine life forms. Travado. That should be enough. Let's get these back to the trader. Roubar os meus, né? Já tinha uns aqui. Preciso. É meio ruim de enxergar aqui. Vê se eu acho os outros. Eles estão. Plant life has claimed most of the central area. Big plants, too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Wonder if there are any huge boars and such, too. Olha só, cadê essa missão ficar roubando meus recursos? Aí é roubo. É porque eu tinha pego lá, né? Mas não vou usar pra nada isso aí, né? Não tem nessa. Mas é raro de pegar, né? Não é nada mole, não. Não preciso mais. Isso aí usa pra você fazer upgrade do pod. Já upei tudo, já. Daí, tipo, ele pede esses itens, né? Mas os itens dão um spawn ali, né? Mas como eu já tinha... daí já contou, já. Daí é tenso. Aí logo você acumula de novo, Henderson. Será que foi só o destino que não quis colaborar? O destino é tenso. Nunca faço live curta.
Dessa vez aí é exceção da exceção. Gratitude confirmed. Your affinity with this pod has risen. PJ. Beast Hide. Oh, rico. Vendido. Ó, máximo. Tudo no máximo. Tudo no máximo. Se colocar de equipamentos. Ó, o weapons, né? Weapon 7, 1 e 2. Tem 2 sets, né? Se tivesse 3, dá pra fazer um diferente. Ah, não, na real. Desequipar minhas coisas aqui. Não, colocar lança com pesado. Vou colocar aqui. Não leve aqui, cadê? Virtuous Grief. Keep. E aqui eu colocar. Spears. Virtuous Dignity. Acho da hora esse aqui, você usa os punhos aqui dela. Tá dando uns pulinhos aqui. Ei, vem pra briga, vem pra briga. Tem uns combão aqui, cara. Alcione. Se ele estiver ouvindo aí. Alcione. Ai, ai. Alcione não tancou, né? E ela tá aqui. Alcione. Os punhos aqui. Chegou a testar os punhos? Oh, Idris.
Essas mãos aqui é da areia. Acho que a gente deve ser a mesma coisa, velho. Aqui, ó. Os combos. Engraçado é a pose dela. Ó. Briga. Vem na mão, vem na mão, vem na mão. Isso demais. Propícia. Isso foi um erro. Isso aí. Terem colocado só pra desbloquear depois que você faz a primeira rota já. Desbloqueia só a partir da rota do Nines lá. Aí é tenso. Com ele fica menos legal, né? Ele fica os punhos flutuando assim, batendo assim. Fazendo uns golpes assim. De longo alcance. Nessa porradaria aqui não. Nossa, ai, que deixa eu te mostrar um negócio, pera aí. Legal isso aqui, ó. Tem a combinação aqui, ó. Se eu pegar... Deve ter mais, né? Mas esse aqui é o que eu vi, ó. Se eu colocar aqui, ó... First Thread. Aqui, ó. Então você vai dar soco, né? Ó, daí pega, ó. Ó. Os inimigos atrapalham. Ó. Um beisebol com o negócio. Oh, é muito massa. Deve ter várias dessas animações ali. Dependendo da arma. Usa isso não. Eu descobri sem querer, assim, né? Vou testar ali os ruins, já tá equipado aí. Tem o time certo, ó. Senão você erra, ó. É bem daorinha. Deixa eu colocar uma lança aqui, deixa eu ver. Ó! Ô, louco! Da hora! Ó! Mano, ela segura ali, fica lançando no chão, ó, gira e... Pera aí. Ó, e joga outro. Legal. Massa. Deve ter várias coisas aqui. Eu sei que com as duas espadas, né, se ataca com uma, dela pega a outra com a outra mão, assim. Ih, vai. Bastante coisa.
Se eu fizer o contrário? Ah, dá a mesma coisa. É, muda não. Olha isso, vai ser fatal, né? Tô carregado. Ô, louco. Que animação. Você equipar ela como arma rápida, né? A espada pesada e tem esse outro combo aqui. Daí tem o combo pesado, né? Da lança, tem combo leve também. Se eu colocar armas repetidas, vou colocar aqui. Os Griffin, deixa eu ver. Realmente. Ah, faz alguma coisa, mas eu não consegui identificar o que que é. Parece que ela é muito rápido. Parece que ela joga pra frente e usa enquanto bate com outra. Certo. É, tipo, ela arremessa, sei lá. Não consegui entender. É muito rápido. Achei que foi no 7-1. É o que pega a outra, então tá bom. Large Sword, deixa eu ver aqui. Ô, louco! Extensa. Ó. Anda. Ataque com as duas, Samuel. Tchau. Da hora. Dá um pule. Oh. Várias variações aí. Então daí tem muita coisa pra fazer então. Colocar duas. Aqui. Duas threads. Rel. Ouch. Ah, coloca. Ela vai com em cada mão, daí. Dá uns golpes assim. Deixa eu ter que dar uma pausa aqui, ó. Rapidinho. Urgente. Daqui a pouco eu volto.
Já voltei de volta, voltante, retornante, esse trem. É isso. É só bora, galera. Deixa eu pegar o headset aqui. Hoje não tô muito legal. Eu provavelmente vou ter que ficar saindo aí. Vamos lá. Só bora. Só bora. Ela tá testando, né, as combinações lá de armas. Falta alguma? 2 lanças. Né? Eu já usei 2 lanças, mas eu nunca reparei. Então vamos ver aqui. Ipe. Deixa eu ver. Pronto. Acho que não. É, dá um impulso com uma no chão, né? Enquanto ataca com a outra. Mas tem que fazer uma coisa específica para acontecer. Gimbal. Alô? É o combo se segurando, né? Esse segurar aqui dá o ataque carregado. Quero ver agora o ataque carregado de todas as armas. As lanças, né? Já fiz isso. Então eu vou fazer aqui, ó. Virtuous Contract. Aqui. Cruel. Não. Você me faz deixar. Cruel Ult. Cruel Ult. Então, você segurar, né? Daí dá esse combo aqui. Eu carregar. É, não chega a carregar, né? O ataque carregado dá outro combo aqui. Espada mais leve. Deixa eu ver aqui então. Vital Shreddy. Para o Blood Oath. Se segurar para dar o combo, né? Com o combo leve. E pesado é um ataque carregado. Então, deixa eu ver. Oi, Nino! Tá. O combo segurando é assim, né? Combo leve. Ô, louco. Ó, o carregado é assim, ó. De como se atirasse, né? Foi pra frente e ele volta, né? Pois. Legal, legal.
Esqueci a instância se gravar exatamente. É isso. Pam, pam, pam. Nosso objetivo. O lugar não tá subindo. Até um esquema popular que faz. Peraí. É assim, né? É. Eu pulo aqui e daí já atravessa, né? Da roça. Pod 042 to operator. Coordinates confirmed for location specified by Resistance Leader. Understood, 042. Placing marker on target. The desert heat is going to make resupply efforts difficult, 2B. Please make sure you're ready before you go.
Alcione. Ei, Dark, tudo bom? The Council of Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. Currently, our struggle against the machine life forms is at a stalemate. This battle has raged for far too long. I am sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several 100,000 humans on the moon want nothing more than Ei, a Dark return. também. Glory to mankind. Those council Glory to broadcasts are mankind. always so stiff. Report. Mail notification received from Exit. Hey, our leader told me all about you. Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert? Guess that means we need to get that entrance open. Looks like it. So, Jack Ass, was it? What are you doing all the way out here? Hmm? Oh, that? Well... wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, alright? Ei, Dark, tá bom? Resident Evil. Code Veronica X. Tá bom? Bom demais. Who opens a sealed gate with explosives? There's gotta be an easier way, right? Perdendo tem indicação no mapa. Hein? Tá maravilha, ixi. Bem, na ironia ou de verdade? Ou literalmente? Será que lá em 360? This sand sure is slippery. Careful. We've got enemies approaching. Android desert. These machines are talking. Yeah, I heard from the Resistance that they've been seeing this a lot lately. Couldn't tell you why, though. Essa internet Xbox Series S. Isso é difícil.
E Dark já jogou uns Nierzão já? Do you think they even understand the concept of being scared? Zerou. Bravo. Eu platinei ele. 100% também. Tô usando ele aqui pra testar, né? Vai passar, tá iniciando lá. Não sei se. Eu tô vendo se está iniciando por causa do PC. Ou se é o jogo que tá bugando e a ponta do PC iniciar, né? Enfim. Então tô rodando um game pesadinho aqui pra ver. Não queria jogar nada que eu já tenha jogado antes, né, também. Porque senão eu teria que terminar depois, né? Jogar até terminar. What's with the weird looking outfits? I've seen that sort of thing when I was going through some old data. It looks like what humans used to wear long. Ago. Certain human collectives used to use face paint like that too. Scarlet Gym, né? Up. Caçar confusão. Deixa a pistola, né? Ah, ficou vermelho de ódio. Eu piscando a lanterna do Pods. Né? No, scared. Help me.
2B, it's fine. Their speech doesn't mean anything. They're just emitting words at random. If they wanted help, why would they be attacking us? Yeah. Yeah. Aí sim, bravo. Esquece. Tá de boa, deixa ver se eu acho aqui aquele de Luck lá. Não, tá 11 graus. Upgrade. Up. Tem espaço pra 9 aqui. Esse aqui. Tá os drops.
Ele imortal ali só pra It's heading for that rocky area. conseguir fugir. Individual target ID marked. What's that? Analysis. Mentira, tá It aqui em is the ruin cima. of a former human residential area. Large numbers of humans resided in such concrete and metal shelters. The structures were referred to by names such as apartment complex. Report. Mail notification received from access point. Target confirmed. Let's get him. Pegou 007, boa. Ainda falta pouco. Tá quase, então. Daqui a pouco dá pra jogar, hein? Mr. Bond. Androids are scary. Scary. So killing. Everyone dead. You are false. You will break. Vai dar bom, vai dar bom.
Segunda-feira tá aqui na Romanet, 8h30 da manhã. Eita. A segunda ainda. Scyther. Acho que é assim? Ah, tá, é assim. Trancar do bilhete. Ó, daorinha. Música do deserto. Not this way. I wonder what makes them choose these words. Incrível, é muito bom. Hypothesis. They were killed by local machine life forms. What are they doing here? Unknown. It's like they were gathered here. Ah, não. Aqui é curtinho. Se você for fazer a side quest e tudo, até ele dura bastante. Mas você fez os 3 cenários? Tipo, ele é curto, mas você tem que zerar ele 3 vezes, né? Pra ver a história inteira. Fez? Multiple Ué. machines detected ahead. But what's with these android bodies? Stay focused. Todos os sinais. Ô, louco, aí sim. Child. Child. Child.
What is this? Don't listen to them, 2B. Together forever. Together. Aí, ó. They don't have it. I'll get you on this. Kill the androids. Kill, destroy, follow you. Kill, hatred, pain, slaughter. This cannot continue. This cannot continue. This cannot Opa, tem. É, pega não. continue. This Pega cannot assim. continue. This cannot 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 continue. What's happening? An android? No. This is a machine. Androids, why fight? Sword, dodge, Na espada é porrada. deflect. I think he's evolving. We better finish this quick. A pega foi rápido pra caramba. Mas demorava. Tá apelando demais. Is this really a machine? Damn it, not another one. We gotta get out of here! Eita. Come on! Through that hole! It stopped. Looks like we're safe now. What the hell just happened? I know. I've never seen a machine like that before. We better report this to command.
Alert. High flow areas may impede movement. It would be more efficient to traverse the rocky area instead. Let's move to an area with better reception so we can contact command. Okay, this is good. We should be able to reach command here. 9S to bunker. Do you copy? I read you, 9S. Go ahead. Operator, we just encountered a pair of humanoid machines. We weren't able to capture them, but I have combat data ready for upload. Understood. Ready to receive. Hopefully you can get something out of it. Yes, deu delayzão e tá grande. Whew. I think we've earned a breather. Say 2B? I was hoping we could talk about our next move. I'm worried about the damage we took in that last battle with the machines. Maybe we should return to the resistance camp to resupply and conduct maintenance? All right, let's go back. You got it. Alcione. Aí. Eu não entendi como é que funciona isso aqui, né? O pulo às vezes funciona. Correto.
Travou aqui e crashou. Acabou de salvar. Mas foi o crash diferente, né? Não foi crash de coisa. Só o jogo, só crashou. Não foi que nem Final Fantasy, né? E inicia o PC, né? Eu... Eita. Terminei aqui. Enfim. Deixa eu voltar aqui. O crashzinho. Eu acabei de salvar. Exato, alguma coisa aí. Sei lá. Na verdade não, né? Acho que só crash. Só um crash mesmo. Porque senão tinha bugado tudo aí. Foi falta dos negócios. Falso load. Ai, de novo, Alcione. Whew. I think we've earned a breather. Say to... maybe we should return to the resistance camp to resupply and conduct maintenance? No, we should keep fighting. Roger that. Just try not to overdo it, okay? Ups. É queer, tudo bom? Operator to 9S. Data upload complete. Roger. I also have an incoming message from the commander. Initiating playback. 2B, 9S. We've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. Pulou por cima, vagabundo. End transmission. I heard something about that back at the resistance camp. Salvezada, Target esse location tá bem. confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Vem, queer. Toma, tô alto potente do caramba. Eu tô só levou. Aí sim, tranquilo aqui com ele. Tamo de boa. Não aguentou os pulos, não. E morreu.
Falou, não vou parar pra descansar daí, deitando aqui já. É aqui não. Ah, tá aqui não. Cadê os negócios? Counter. Enfim, desse. Eita. Ó, cachaça. Colocando os bots pra divulgar lá as lives também. Oh, toda hora cava os limites. Bota um monte de gente pra pôr, né? Tá ruim, hein? Vai fazer live. Triste. Internet tá osso, ixi, mano. Complicado, é complicado.
Comprar minhas tranqueiras aí pra eu... Oh, vou ter que coisar de novo. Não. Tô me vendo, não. Ai. Vou comprar esse jogo aí sim. Achei que você tinha, né? Ah, não. Vou ter que sair de novo. Ah. Não tem, ixi. Já volto de novo, uns minutos.
É o Retornas. Só um pouquinho. Esse emoji aí, o RPD, me fez lembrar de que o homem, quando anda de skate, não anda de skate com ninguém. Sabia? Incrível. Tá jogando a história aqui, né? Eu coloquei o começo, tá seguindo aqui só, puxando a história, só. Dá uma brincada aqui.
Vou quando andar de skate, não anda de skate com ninguém. Só os skates, sabe? Ele falou... Ah, não, eu falei o resto. Não o resto, né? Eu falei... O homem quando anda de skate não anda de skate com ninguém. Só os skates, sabe? Só os skates sabem. E eu falei que eu tô só seguindo a história, tá? Aqui, rapidinho. Só pra dar uma brincada. Um dia que eu tiver uma placa de vídeo, eu vou jogar esse jogo de novo só. Deixar tudo no tal. Fechar a live? Aí também quebra. Depois eu preciso umas horas aí pra ter certeza, né? Ainda não deu pra testar muito bem ainda, né? Sabe como é? Desculpas. Então, né? Eu vou tentar. Tentar pra ver. Mas quero jogar uns trem ainda, então. Eu vou ter que fazer umas coisas aí, né? Sei lá, ver se tem trem de compatibilidade e... essas coisinhas aí pra ver. Looks like our surface route's been cut off. Pega. Maybe we can get through from underground. So Underground. those machines out in the desert look just like it. Aqui, ó, RPD. Androids, right? Depois do But negócio. we androids were modeled after our human creators. So why would Obrigado. machines try to look like us? Mas é... There's no point trying to work Então, out né? unsolvable problems. I suppose. Então, né? Se eu abrir, vai vir uns problemas. Se der errado, né? Eu não sei. É que quando eu fui fazer aquele negócio, ele não... Então, você tava vendo, mas o pessoal tava falando só do bug da tela preta, né? Quando você entra no jogo, mas essa tela preta sempre... Tipo, ela acontece comigo também, mas é só eu fechar o jogo e abrir de novo. E sai. O pessoal não consegue fechar o jogo, mas você tem que se guiar pelo que você já sabe do jogo, né? Se apertar ESC e Enter, ele fecha. Que ESC que aparece a mensagem. Se você deseja fechar, daí você lá e dá Enter e confirma. Daí você fecha o jogo sem ver nada. Não é estranho? Eu acho que é alguma coisa com os drivers. Tipo, eu acho que ele tá tão incompatível que tá What are those? dando falha nos drivers lá e tá reiniciando, tá? Eu vi que é possível isso já acontecer.
Que os drivers? Não, tipo, eu tô com os drivers tudo ajeitado, né? Mas é porque o jogo é antigo. Deve dar. Tá coisado pros drivers atual, né? Atualizado, né? Tá preso lá no. Antigamente lá. Tá preso nas antigas lá. Pera aí que eu só saí andando e presta atenção pra onde eu fui. É aqui, né? Where does this corridor Não. lead? Ligeiro. We're getting resistance signals from that building over there. Ligeiro. Engraçado. We need a way through. Let's look around for a route we can take. Tomar um pouco aqui, né? Senão consegue passar. Daí passada lá eu não deu nem 3 horas de live, eu fechei. Tá tão sem paciência e deu isso ainda. Que eu não dormi pouco, tá com dor de cabeça também. Não consegui dormir, não. Ainda vai lá e fica rendendo um monte de vezes seguida lá. E voltando save lá, perdendo quase 1 hora de farm lá no jogo lá. Se passar por aqui não acontece nada, né? Eu gosto de caçar confusão. Eu gosto de caçar confusão. 2 segundos depois já acabou, já explodiu. Some kind of crystal? Analysis. It is a core fragment from the machine life form. It is similar in structure to a plant cell. A plant cell? Igual muito perdi, ó. Ah, mas esse aí é outros 500, pô. Esse aí é muito pior. O que aconteceu comigo é perder só um tempo de farmas, né? Farmar pra nada, né? Depois eu... Ô, louco! 13? Rapaz. Eu peguei tudo lá. Os mísseis. Muito obrigado pelos bits do Zera. Tô tranquilo contigo, você tá bem? Fazendo uns testes aqui, né? Rodando alguma coisa pesada aqui pra ver se o probleminha que tá dando de reiniciar, né, o PC não era com o Final Fantasy. Coisa só do Final Fantasy lá. What's this? Analysis. It is a device Jogo that antigo, né? propels Sabe humans on quanto? rails at high speeds for the De boa, purposes tá of amusement. tranquilo aqui. It was commonly referred to as a roller coaster. Ah, até agora não deu reiniciar nada, não. Eu acho que é culpa do jogo, ó. Se reiniciasse, daí seria culpa do PC. O Windows, vagabundo. So what do you think? I mean, if you want to call me Nines, it's totally okay. I'm good. Oh, all right. Valeu, Luzeira. Eu já te mando os comandos aí só. Eu nem lembro qual que era a tecla de... Travar a mira. Tô enferrujado. Multiple resistance members detected beneath this room.
Alto Rio. Sangue Alpha. E do Zero, como vai a live? What the hell? Tô terminando de digitar. Our records don't say anything about a machine like this. Esse aqui não, pô. É engraçado que tá destruindo as vozes tão rápido, chega. Eles ficam até sem um HP ali, né? Só pra eu não. Esperar, então. Ah, daí fazer outra fase, né? It's trying to hack us. If we take hacking damage, it'll affect our bodies as well. Tubi! Beautiful, beautiful. I must be beautiful. Those look like corpses. Are we seriously being attacked with dead androids? Wait, I don't think... 2B! I'm detecting black box signals! They aren't dead. They've been turned into weapons! Alright, this ends now. I've almost analyzed the enemy's hacking pattern. I'm going to try to hack it back. Keep it busy. You got it. Quebrando o boss. Saturation attack triggered by enemy consciousness data. Failure to destroy it quickly may lead to serious damage in memory regions.
voz não tá nem conseguindo fazer a animação. Pod! Affirmative. Go! Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. We have to save those androids. I'm sorry, 2B. Their circuits are fried. I think they were only being kept alive by that enemy. Oh. Agora Frozen. So, What is it? that machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Beautiful. Hostiles! I am not hostile. Huh? You defeated Broken Machine. You saved us. This thing is awfully verbose for a machine. We repay you. Come to our village. It could be a trap. Still, we should at least head over there and gather data, right? This way. This way. This way. This way. Oxi. Vai parar o negócio.
giant machine life form. No meio do nada, mano. Vediamo. Giusto. È isso. Se abriu errado. Tanto faz. Não sei, né? Meu Deus. Custando 10 aqui.
This way. Here. What's that? Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon and the bunker. There are no spare parts or fuel in space, after all. Huh. So why don't the machines, or the aliens who created them, attack the bunker directly? They originally came here from outer space, right? Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? They all have white flags. Looks like they really don't want to fight. Hello. Before we begin, there's something you must understand. We are not your enemies. To me! We can't trust anything the machines say. I understand that you see us as the enemy, but... Well, anyway. My name is Pascal. I'm the leader of this village. Those who reside here desire nothing more than to live a peaceful existence. Look around for yourself. You'll see that it's true.
scheduled contact. 2B here. What's wrong? Oh. There's this operator I kind of liked, but when I asked her out, she turned me down. Honestly, 2B, I don't know how I'm supposed to go on living. I am definitely not the person to discuss this with. I don't think I can stand spending one more day in this bunker. You leaving would be bad for me. It would affect mission efficiency. Are you saying you need me, 2B? All Model B combat units require the assistance of an operator. So, 2B? that's all. Closing this channel. What do you think? He just started transmitting to us directly. Now do you believe we're not a threat? Your mouth can say anything it wants, but you still don't have a heart. I suppose that's technically accurate. Yes, well, you're free to visit our village whenever you like.
get to know them. Isn't that right? Peraí. Fair enough. What's that noise? 2B, this is an emergency transmission from the bunker. We're reading a Goliath-class enemy inside the city ruins. And it looks like there are a ton of other machines there with it. All Yorha units should proceed and engage immediately. A Goliath? This was a trap. I knew it. I promise you, we were not aware of this information. I realize the odds of you believing me are strikingly low, but I hope you will nonetheless. We'll sort it out later. Let's go. "2B, Command is deploying new flight units for us. They just sent the coordinates, so let's get going." On it. Probably shouldn't get near that guy's feet. Yeah, no. Let's find another route. That's a surprise. Thanks for the backup. Já? The flight units should be on the roof of that building up ahead. It'll be dangerous, but we're not going anywhere unless we pass through that Goliath's legs. We should be careful. You guys are amazing. Thanks. We owe you one.
Derrotando antes de chegar lá. Vai. Vai. Target enemies offline. That should do it for the Goliaths. Foi pra nada. Look out! It's recharging! Ele voltando só pra... Enemy vibrations are growing in intensity. It's resonating in tandem with the area beneath the combat zone. What the... Unbelievable. The aliens who haven't revealed themselves in hundreds of years were hiding underground? Yorha, this is your commander. For the first time in centuries, we've intercepted a signal belonging to the aliens. These are the creatures that are in direct command of the machine lifeforms on this planet. If we can destroy them, we can end this long and arduous war once and for all. Our intel team is hard at work attempting to analyze the source of the signal, but we're not there yet. We need more data. All Yorha units are hereby ordered to prioritize data collection above all else. We can't let this chance slip through our fingers. Glory to mankind. I used Command's data to determine the signal's source and marked it on the map. But it seems to be underground. Like, way underground. Guess we'll see once we get there. If we're lucky.
You're not much for plans, are you, 2B? What is this? Analysis. It is a cave-in caused by the collapse of an open space underground. Why is there such a huge cavern beneath the city? That's a weird-looking enemy. The ground is caved in. There must have been a hollow down there this whole time. This hallway looks pretty old. Look at all these dead machines. Seems like they've been here for a long time. What is this place? I don't know. There's nothing like it in the database. Are they dead? 2B, look! Destroyed alien motherships. Welcome to the graveyard of our creators. You. 2B! Hey? Can I kill him yet? Relax, Eve. We're still negotiating here. Fine. My name is Adam. The aliens you seek are no longer here. They were wiped out centuries ago. By us. The machines. Wiped out? And who knows? Perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become aware. Eventually, the intelligence within our network began to surpass that of our creators. You'd probably be surprised at how quickly it happened. You destroyed your own creators? Oh, there's no need to fret about them. They were simple, infantile, almost like plants, I guess you'd say. They held no value to us. But the humans on the moon, now they are interesting. Why them? Because they are an enigma. They killed uncountable numbers of their own kind, and yet loved in equal measure. It's fascinating, don't you think? What could possibly drive such behavior? We have dedicated ourselves to unraveling this riddle of humanity. And now we will allow you to assist us. You were made in their image, after all. Assist you with what? It's simple. We need you to locate the humans on the moon and bring them to us.
We will then dissect and analyze them in order to drag their secrets forth into the light. Surely you see the attraction in this. Are you insane? We'd never do that! Can you believe this, 2B? This guy's bonkers. Well, I suppose this concludes negotiations. The only remaining option is to destroy you. The same way we destroyed these pathetic little aliens. Time grows short. This year, this is the fate that befell our creators. As for your beloved humans, I guess we'll see, won't we? They're gone. The aliens were already dead. Yeah. We better get back to the bunker. Back this way again? What a pain. Stop complaining. Yeah. 2B, this is Operator 60. We now have an operational transporter in the city ruins. We're attempting to deploy them at other points as well. About time we had access to those. Care to fill me in? Transporters? They let you transfer your consciousness to a temporary body back in the bunker. I heard some tech guys talking about it a while ago, but I didn't know they finally got it working. Hey, how's it hanging? You again. Your commander told me to build a new access point, so here you go. Oh, and I got the stupid transporter up and running too. Thank you? I've known the commander for a while now. She sure is good at pawning work off on people. Next time you see her, give her some lip for me, will ya? So this has a transporter now, huh? Still, transporters are pretty handy. They're way faster than flight units when it comes to traveling between Earth and the bunker. Flight units also leave us open to attack, and they're expensive to operate, too. That concludes our report on the events surrounding the alien wreckage. Then they were dead this whole time. The Council of Humanity needs time to formulate a plan. Until then, this information must be kept confidential. Speak of it to no one. Of course. Your next mission is to gather additional intel on the individual known as Pascal. You mean that freaky machine we ran into? This order comes directly from the Council. Knowledge of such unique individuals is essential for the success of future missions. Understood. Man, the commander sure is a slave driver, huh? And now we have to go back to the city ruins. Why don't we rest a little bit, 2B? It's been a while. I'll rest if I feel like it.
Eita.
Oh, it's 9S and 2B, yes? Those machines cost quite the ruckus, don't you think? We need to talk. Of course. I'll help however I can. Yes, 2B? Yes, 2B? Yes, 2B? Caramba. Yes, 2B? Pascal, Yes, 2B? aside from this village, are there any other machines that are cut off from the network? I suppose that unpleasant songstress you so kindly defeated in the amusement park wasn't part of the network. You mean that singing thing? Oh, and of course there's the Forest Kingdom, but... Forest Kingdom? Yes, it's a vast woodland area not far from here. There's a group of machines there attempting to build a nation of sorts. They're quite hostile to outsiders, however. We can't so much as go near the place. Where is it? Northeast of the city ruins. You should be able to reach it by passing through the ruins of the commercial facility. If you go, however, be careful. Things have been rather rough there lately. This Forest Kingdom sounds like something we should check out. Nossa, e aí, Estrada, tudo bom? Aqui eu vi. Aí, mal aí. Fazendo testando aqui com o Mir. Agora não reiniciou nada, não. Uma coisa capaz de ser coisa do Final Fantasy, né? Explodiu não. Mais realismo. É que nem mais não tem. É só tem de celular. When do you think you'll be willing to call me Nines? 9S works just fine. Well, yeah, but... Man, this job can be pretty rough sometimes, huh? We don't get to choose our assignments. And you should work on keeping your opinions in check. Yorha aren't allowed to be emotional, remember? I think some of us are better at that than others. Saindo sem mexer, cara.
This must be the commercial structure Pascal was talking about. The records say it was once a facility known as a shopping center. No getting through here. Maybe there's some kind of mechanism we could engage? Mano, que pode abrir. If we were human, we probably would have gone shopping and such here, right? More meaningless conjecture. You're so serious, Crash pra mais 2B. You know alguém? that? Ah, crachar cracha, né? Uns bugs e tal. Mas não de reiniciar o PC, né? Who the heck is the Forest King? You're getting Aí distracted. é Well, what do you expect? Check this guy. diferenciado. He's just running away. It's going to explode! Huh? Hey, where am I? What's that? Hey there, guys. What's up? This thing's weird, 2B. Let's kill it. Wait, what? No! Good idea. No! Okay, what was that? Looks like the forest is just ahead. Vou ver lá os trem de compatibilidade, negócio aí. Vamos ver se resolve. Aí, ó, jogando tempão que não deu nada. Aim for the enemy androids. Engage battle mode. Now fight for your king. Here they come. Better keep your guard up. I'm aware of how to fight. You just be careful. I will, 2B. Intruders detected. Loyal knights.
Família, né? Vocês estão tão... Tá frio ou tá... Tá normal? Muito frio. Deixa eu ver quanto tá aqui. Aqui diz 4. Deixa eu ver aqui, não. Oh, aqui diz 10. 4 tá onde já? Deixa eu ver. É 10 graus mesmo. Agora aqui. Dizendo. Friozinho. Bem gripado. Bem gripado aqui. Tá nos Shinobi. Os Shinobi. É estranho, fiquei sabendo que fui cobrado em certos outros lugares aí. Cobrado hoje. Minha irmã falou aí. É o Cobras, não tem jeito. Cobras. Tem esse jogo pra MS-DOS, não tem? Pior que não tem página lá no Zen, é? Podia ter. Esse desce com o jogo. Ô, louco. E MS-DOS tem, se não me engano. Conquista, não tem? Deixa eu ver aqui. Não usei. Vou ver aqui. Acho que eu já vi. Ou era só núcleo núcleo do RetroArch, né? Não sei. Posso estar confundindo. Deixa eu ver um jogo popular aqui de MS-DOS. Oregon Trail. DOS. Aqui, ó. DOS. All DOS Games. Não parece nada.
Eu acho que não tem suporte ainda. Tem aqui o jogo, mas não tem. Não tem os trens, sei lá. Sei lá, tem um. Não ajeitaram ainda. Achei que tinha. É porque tem núcleo, né? No RetroArch lá. Uma vez que eu fui testar lá o RetroArch, eu vi que tinha. Muito difícil usar RetroArch, né? Do nada lançaram Conquista de Clube das Winx aqui. GBA, nem sabia que existia isso. Aqui nos recentes aqui. Essa é nova. E nada do Sword of Mana, né? Não, olha. Olha. Girafarinha. Os caras falam, vou fazer a revisão, não sei o que, mas não faz nunca. Só pra deixar os outros no aguardas aí. Eu vi lá o Devil, tá fazendo um monte de conquista de jogo ao mesmo tempo lá. How are we supposed to reach Faz the isso aí castle? logo, tá? Vai fazer que isso, falar que vai fazer isso e aquilo, não faz logo na vez, fica fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, velho. Ok. É estragar, ó. Sim. É o completas. É 100%. Pra platinar esse jogo, acho que você precisa, acho que uns 80% só. Cada coisa, né? Enquanto outras coisas, né, específicas. Eu fiz 100. So those machines had a king? But how can a concept like loyalty be understood by a machine? Tá um pouco apelão, né?
Só no level máximo. Yep, this looks like a king's castle, all right. Eu... O jogo aqui é muito bom. Por cima? É, por cima, né? Ah, tinha um baú, né? Watch out for hostile enemies, 2B. Roger that, 9... Huh? Wait, what did you just say? Roger that, 9S. Wait, no, that's not what you said. You said 9s. Or at least something close to. Cut the chatter and engage the enemy. Ah. Com chip. Auto Hero. Opa, cai. É o Rushes. Eu fiz tudo mesmo, não fiz pegar nada. We'll protect the king with our very lives. Don't give them a single inch. All hail the king. Joga só. This is our beloved nation.
Puxando pra história, assim. Is this their king? Tupi, that's an android. A Yorha-type android. Alert. This unit is currently wanted by Yorha. Annihilation recommended. Annihilation? But why? Let's go, 9S. Tupi? Bunker to 2B and 9S. We've picked up a signal from the black box of a fugitive known as A2. What you see in front of you? Why? Why did you betray us? Command is the one that betrayed you. Let's go after her, 2B. She's gone. Operator, this is 9S. Patch me through to the commander. Roger that, 9S. I'm sorry, Commander. We failed to defeat the fugitive. I see. Well, at least you're both safe. That's an incredibly powerful unit you just faced. You should probably keep your distance in the future. Commander, why did A2 desert the Force? I'm afraid that's classified. Oh? Huh. 2B? Yeah? Let's go ask Pascal about A2. He might know something. All right. Pascal? This is 9S. Oh, you survived. How wonderful. Yeah, we're fine. But there's something we want to ask you about. Of course. Anything. Actually, it needs to be in person. Understood. I'll open the gate we built to deter enemy invaders. You'll be able to reach the village through there. Não salvas. That must be the gate Pascal opened for us. We have been expecting you. Pascal told us about you. We will open the gate. Please pass through. We will continue to stand guard. Soltar míssil no
porcão. Essa tá cheia, né? I'm surprised you wish to speak with me personally. Whatever is the matter? It'll be faster if you just take a look at this recording. I see. Information about this A2 android is indeed contained within our archives. We all understand her to be rather dangerous. However, she's never visited our village. My apologies. That's all the information I have. I see. Alright, thanks. Let's stay sharp and head back to the resistance camp. We should run a check on our consciousness data and resupply. Pokémon no chat. Transporte. S. Why did you ask Pascal about A2? Huh? It's not recommended to interface with machines without consulting command. Yeah, I know. I'm sorry. Though I suppose such intense curiosity can be admirable, in its own way. Thanks, 2B. Still, machines are the enemy. Don't forget it. A Pokémon. Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Listen, 2B. I was looking at images of flowers today and... Flowers? Yeah. There wasn't much left in the bunker's records, but I found one called a lunar tear. I bet you'd look really nice if you put one of those in your hair, 2B. It'd suit your stylish looks. Don't need it. Aw, don't be a Mas já tem ali, ó. What kind of girl doesn't want to look good sometimes? Engraçado que ela já tá, né, com a I don't need to hear about Operator 60 out. o cabelo. Não precisa Oh, já usar. 2B, your timing is impeccable. Our android forces currently have a carrier deployed in the Pacific Ocean. It should be back here to resupply before too long. The Resistance is assisting with the mission, so I'd like to ask you to run a little guard duty. Seriously? Dead serious. There's a stockpile of missiles down at the shoreline that needs to be loaded on the carrier. And with all the machine activity lately, we need to stay on our toes. Of course, if you're already working on something for Yorha, I don't mind if that takes priority. Anyway, thanks in advance. Vai estar com uma... O pessoal tá inspirado aqui. Os presentes, né? Olha, Strave!
Esse Travis está ouvinte nesse exato momento. Vou perguntar quantos graus tem. Aqui choveu muito esses dias, né? Esfriou até. Não parar chovendo. Lá. Não é aqui, né? Acho que não é isso aí. Ah, tá. Tá 12? É aqui tá 10. There sure are a lot of hostile enemies here. Why are some machines so aggressive, while others couldn't care less about us? É aqui, é. Achar o cano aqui. Em cima? Tá 10 graus. Grau. Ih. Receive. Aqui, acho. Ah, pega. Deslizes. Ó, tudo molhado agora. Vigilantes. Pô, esse aqui é meu mapa favorito. Esse lugar aqui, ó. Cidade alagada. Esse cenário aqui, ó. Os prédios assim no meio do mar. The bedrock here was bombed out in the last war. Looks like the whole city is starting to sink as a result. Pô, muito da hora.
É muita. Peras. Eita. Vai ficar com um HP baixo pra aumentar o ataque. Né? Vai disparar uma regeneração de HP ali, esperar uns segundos. Recuperar a vida. Se for diamante não presta. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ô, Josh. Consegui voltar, hein? Target missile sighted. Is that what we need to protect? Let's take him out already so I can be home in time for dinner and a bath. Androids don't need to bathe. As long as you perform regular cleaning and maintenance, bathing is unnecessary. Yeah, but come on, 2B. It still feels good. É estranho, e essa jogatina, velho? I think that's the last of the machines. 2B, Sim, 9S, come in. Commander? Emergency orders incoming. muito The carrier ship that was sent to resupply has come under attack. It's currently being engaged by a swarm of machines. I've asked all Yorha troops in the city ruins for assistance, and I'll need you to provide backup as well. I'm sending flight units and coordinates now. Good luck. Out.
You see? Total slave driver. Whoopsh. If she didn't order others around, what kind of leader Você would só she vê be? os tiros pixelados voando If aí. you say so. Pra todos os lados aí. Mas se desse pra usar esses negócios aqui que quando sempre que quisesse, mas não, é só as partes específicas da história. Jogando na aranha. Pera aí. Arlu. Se equipar o chip de PH. E aí quando eu derroto inimigos, aqui seria uma boa. Vai de cabeça do velho. Engraçado. Trocando os projetos, velho. Vários envios aí. Attention, this is Carrier Blue Ridge 2. Requesting support from any friendly units in range. We've come under heavy fire from the enemy. Our escort ship has taken damage and is unable to engage. We're currently resisting with all remaining support fighters, but we can't hold them off for long. I repeat, this is Carrier Blue Ridge 2. We need immediate backup from any available android forces. Picking up a large-scale enemy inbound. Looks to be Esses daí é 2.8 sempre clicks que é mesmo, southwest né, of us. Causa? Safado. É, ele não. Ele tá... Enemy aerial unit destroyed. Reverting back to area recon. Wait, fica I'm mesmo still lá. picking up a large enemy presence. Didn't I kill that already? What on... If it's that big, we should be able to see it. Well, that's new.
that a machine? It's freaking huge. Olha o bichão. Crap! It's blocking close-range attacks with EMP blasts. We've got to find another way to damage it. Command is attempting to launch a satellite laser strike on your target. Essa But the enemy's esparvada. electromagnetic camouflage is making it impossible to aim. We need you to find the emitter and take it out. Oh, is that all? I know, but it's the only way. EMP generator target confirmed. Marking on map. Proposal. Destroy the generator quickly. Levar danos, velho, acredito. Eu precisar daquela Enemy cura. data obtained from command. Go ahead. The only known record of this machine lifeform is a lone sighting 320 years ago. Upon reaching land, the unit unleashed a devastating electromagnetic wave attack. All resistance fighters in the vicinity were annihilated. So basically, if this thing reaches land, we're screwed. Affirmative. Electromagnetic interference eliminated. Preparing for satellite laser strike. Oh, come on! It's got an electromagnetic barrier over its whole body? Having trouble over there? Are you Yorha? Hunter Squadron deploying out of North 12C Defense HQ. I'm the commanding officer, 4B. Don't worry, we'll take it from here. Let's leave this area to the reinforcements. I have an idea. You and I should meet up at the spot I just marked. We've got mortars lining the shoreline here. All the EMP shielding in the world won't help against close-range mortar fire. Got it.
Silver Hill, Deadly Hill. Yes. I'll help aid. This thing's armor is too thick. We need more firepower. 2B, let's try for a more direct approach. Direct? Oh, right. That's right. Lay down some fire in its stupid mouth. We gotta bail, 2B. This is bad. Are you all right, 2B? That enormous machine is an ancient weapon. It was designed to help annihilate the androids, but it wound up going out of control. I was part of the machine's network when it happened, so I remember it. The moment it reached land, it went berserk and began attacking everything in sight. No one could figure out how to stop it. We eventually marooned it deep in the ocean, but it seems to be searching for a way back. Hey, 2B, I think I have another idea. You keep that thing right where it is, okay? What? Please, 2B, this is gonna work. "9S is leaving the front lines. Proposal: 9S should be reported to command as a deserter." No! He has a plan. Just hold on.
get those missiles back on the shore. But I need you to destroy the EMP unit on that thing's back. Otherwise, they're just going to go off course. On. Virgo. Signal lost. Organize a search and rescue party for the missing Yorha members at once. 2B. 9S. Don't die on me.
Da hora. Ai, ai. Perto. A gente tá o zeros, acho. Primeira rota, né, no caso. 2B to bunker. Come in. Fazer as outras, né? Operator to 2B? 2B, are you alright? Running system diagnostics. Core functionality appears intact. Thank goodness. Never mind that. I need a status report. Roger that. In regards to the giant machine that attacked the shore, it ceased its resistance 8 hours ago following your missile strike. 8 hours? However, its EMP strikes knocked out comms all across the region. We're having trouble getting them back online, which means data uploading is currently unavailable in some areas. Where's 9S? Yeah, about that. We picked up a faint black box reading, but it wasn't strong enough to lock down his position. If you found something, that means he must be alive. Put in a request to the commander for immediate approval to begin a search. Actually, the commander has already ordered us to prioritize tracking. Down surviving Yorha members. If you find 9S, let me know, okay? Will do. 2B out. Pod, I need you to scan for any nearby black box signals. Scanning complete. No signals detected. However, a dynamic scanner is required for detection of weaker signals. Never heard of it. Said dynamic scanner may be located in the Resistance camp. Proposal. Further information should be obtained from the Resistance leader. Let's go.
Será que eu não acho? Aí vai ali já volto.
Eita. Eita. Usando.
Parum. Já zerou de novo. Tá perto. Não, não tão perto. É, na verdade sim. Tá quase, tá quase. Eu... Tornando um negócio aqui no celular aqui pra eu deixar aqui aberto o chat rapidinho. É o Zeras. Peraí. Vou fazer essa primeira rota aqui. Depois a gente joga uns trem aleatório aí. E pro final a gente. Testando os negócios. Testando os negócios. Web bowl. Web bowl, né? Vou pegar um bolo. Aí depois. Mais tarde. Bolão. Con destri ai,
Opa! Muito obrigado pelo follow, pelo Switch. Bem-vinda. Bem-vinda. Bem-vinda ou bem-vinda. Estamos aqui no Nier Automata. Jogos que eu joguei. Eu sei disso. Eu platinei ele. Eu tô usando ele só pra testar os computers aqui. Que tá dando uns problemas aqui de reiniciar quando eu tava jogando Final Fantasy XIII, né? Eu falei, eu vou colocar um jogo pesado aqui, vamos ver se reinicia. Ou se é problema com o jogo, se é problema com o PC, né? Tamo aqui jogando. Não deu nada. Provavelmente é o jogo. E aí, tudo bem? Não só como eu platinei ainda, fiz 100% de tudo. É, realmente, o jogo é incrível. Aí sim, tô tranquilo aqui. Brasileiro, eu sou. No Brasil. Eita, pega. Lugar do Brasil? Paraná. É o pro sul. Inclusive tá frio. What's up? I'm looking for something called a dynamic scanner that can detect black box signals. A dynamic... Oh, you must mean the one the twins built. I think they're just back from an expedition, actually. You should see some red-haired androids over there. Try talking to them. 2B, those twins, they... Yes? Actually, never mind. Está em Minas. What do you want? Minas Easy, Gerais. Devila. There's no need to be so confrontational. And you don't have to trust every idiot that wanders by. I'm sorry about that. Can we help you? I need a scanner that can detect faint black box signals. Eu nem dei scanner, Yeah. eu tava usando I scanner, was né? tinkering with something like that a little while back. If you want it, it's all yours. That chip should help with your search. Once you install it, it can detect black box signals, quest objects, all manner of things. You'll hear a sound whenever it finds something. Também. And if it ever bugs you too much, you can always pop it back Na verdade, out. quero jogar Let us know if todos. there's anything else Os you need Breaking from us, Guard. Okay? And don't think this makes us friends. Oh, Devila. É questão de tempo, né? Dá pra jogar de boa eles. Né? Menos o 3, acho. Fire, no PC. Só nos computers, né? Pam, 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 pam. Nem reparei se tinha que conversar mais com elas. Dead Zone. Da hora.
Red Zone é? Deixa eu ver aqui. Eu já ouvi falar de... Se eu não me engano. Pesquisando aqui. FPS? Esse foi roguelike, De FPS eu joguei só Far Cry 3. E faz pouco tempo ainda. Far Cry. Meio passado. Parece nesse computer. Acho que eu tenho que ver o negócio. Pra cá. Ah, mas esse aqui é o que tá lá no abismo.
demais. Aqui é meu cenário favorito aqui. Lugar aqui. Loretzi. Oxi. Aqui, ó. Tá mergulhando.
Pérola Negra. Blind box signal detected. Life functions operational. Acabou. Pod, employ a check module and a logic virus vaccine. É decisivo, né? Acho. Nossa, tá longe aqui. Por isso que eu tô achando. Ah, muito obrigado pela rate, Felipe. Todos bem-vindos, como vocês estão? Minhas lives estão bom? Nossa! Os axézeiros. Grande axé dourado. Nossa! Thank you. We are currently searching for a missing Yorha unit, designation 9S. Should you possess any information on the subject, please disclose it at once. Please, anything will help. 9S. That's that kid who was with you, right? I saw him all right. That explosion sent him flying. Which direction? Hard to say. I'll take my best guess at a landing spot and transfer the data to you. Thank you. You should stay here until the rescue team arrives. Target location data obtained. Marking on map. Declarado culpado, exatamente. Agora não deu nada aqui. Oxi. É zero agora. Tá perto já, é. Só rushar a história rapidinho. Mas tem mais duas rotas, né, pra dizer, mas só fazer um aqui só. Ela não diz nada. É o Encerras.
Pirulito. Cadê? Qual? Sim. Oh, senhor. Sai, está full metal. Esse... É isso aí, tudo bem? Fica atento aí, hein, Larry. Muitos metais. Aí sim, tá tranquilo aqui. Estando aqui pra... Bunker 2B. 2B here. Você tá iniciando por causa do jogo ou por causa... The cause appears to be an EMP attack from a gigantic machine life form. Tá doido. É tudo isso parecendo... Please repair them for us. Understood. Parecendo ser coisa do jogo mesmo. E até agora nada, não deu nada aqui no Nier. Nines should have landed around here. Alert. Faint black box signal detected. The transmission seems to be coming from an underground cave network. É, deve ter bugado ali tudo. Deve estar em incompatibilidades dentro. Com os drivers lá, deve ter dado uma doida, né? Esse jogo é bem mais pesado que o Final Fantasy. Não deu nada. Final Fantasy é de 2009, esse jogo aqui é de 2017. Tá de boinha aí. Why are there dead androids here? No black box signals detected. Em as curvas. Would 9S have made it this far inside? Alert. Possible enemy ambush ahead. Don't care. Curioso ver? Eu acho que sim. Sabendo que o problema é no jogo, daí dá pra eu focar mais na atenção dele, né? Se eu não soubesse se é coisa do jogo, daí eu teria que... ao mesmo tempo pensar se é no PC ou se é no jogo, né? Daí, sei lá, formatar o PC e tal, aí é treta. Aí vai ser mais tranquilo tudo isso. What is this? Analysis. This area is composed of crystallized silicon and carbon. Further details unknown. Who built it? Unknown. Não. Quero ver esse game aqui, What's with sai. the corpses? It is unlikely the Yorha units came this far on their own. Hypothesis. The enemy must have placed them here deliberately. É tenso.
Cara preta. Welcome to my beloved city. I, or we, machine life forms, I suppose, have a keen interest in humanity, love. Family, religion, war. The more human records I unearth, the more charmed I am by their complexity. This city is one of many areas I created out of a desire to understand, to know humans. It's grand, don't you think? Almost spiritual. And yet it's currently nothing more than an android graveyard. I seek to learn and adopt all facets of humanity. Some desired love, others family. Only then did I realize the truth. The core of humanity is conflict. They fight, steal, kill. This is humanity in its purest form. You know nothing about humanity. Have I offended you, little android? Did I speak ill of your beloved humans? The truth can be so painful. I strive to attain nothing less than the essence of humanity itself. We machines exist in a connected network. We are immortal, invincible. And yet, within all those infinite bits of data, there exists not even the merest flicker of being, of life, death. Even the concept of death has no. Ele só tá vivo porque ele precisa terminar o diálogo. Aí, ó. Thus I decided that I shall risk my life in battle. Relação pura aqui, né? I have severed my connection to the network. Now, let us embrace death. I don't have time for you. I need to find 9S. Ah, 9S. Não vou não, exatamente. I do enjoy this. I prepared this just for you. I mean, after all, we all need something to fight for, don't we? You son of a... I'll kill you! Yes! That's it. That's the feeling. Pure hate! Come to me! Toma meu ataque de amanhã. Is this death? So dark, so cold. 9
9S! Se eu meter o pé aqui nessa hora aqui, dá um final alternativo. 2B. Come on. Let's go home. Um dos vários e vários aí. Damn. 9S really went through hell. But you're the boss. You want him sent up to command body and all? I'll make it happen. Thanks. Oh. What? Nothing. Just, you've never been much for gratitude, you know? Not that I mind or anything. Oh, I also have a message for you. Command needs you to contact them ASAP. Got it. This is 2B. Patch me through to the commander. Oh, hey, 2B. Roger that. Give me just a second here. 2B, good job destroying that machine. Upon further analysis, we learned that the machine, codenamed Adam, was responsible for managing half of their entire network. A disruption of this magnitude to their network should weaken the machine significantly. What's going to happen to 9S? He'll undergo a full data overhaul up here. Assuming we don't encounter any problems, we're planning to partner him with you again. Thank you. In the meantime, I have another mission for you. I've mailed you the briefing. Go ahead and take a look. Understood. Report. Mail notification received from access point. Ah, nem tanto assim. Em combate ele é mais complicado, mas os hacks dele é roubado. E mostra várias coisas assim que fica em aberto, né? Na primeira rota. Parece vários complementos. Acho que é pra ir pro bunker, cena. Tá mostrando pra usar a teleporte. Provavelmente. Nem reparei. Olha o falso loading. Falso loading. Já carregou faz tempo ali, mas ainda parece loading. Não é que não? Era o meio. Achei que era pra usar um negócio. Pra cá, para não. Analyze current trends among the machines. Huh. Something tells me this is going to involve a lot of killing. Proposal. Procure information from the machine lifeform known as Pascal. I suppose he might know something. Pascal, can you hear me? Oh, hello, 2B. Do you need something? I need to know if you've seen any new trends or behaviors among the machines. New trends? Well, 2 days ago, I was contacted by some machines that disconnected themselves from the network. They wanted to discuss a peace treaty. No kidding. Apparently, they're seeking to form an alliance of some kind with our village. If that's what they want, why don't they move in? I believe they're working on building a colony of their own. You don't say. Indeed. Apparently, it's located in the abandoned factory. I can give you the coordinates if you'd like. Please. I was actually planning to go speak with them myself, you know. Maybe we can meet up over there? Sounds good. Target location data obtained. Marking on map. Beijo.
É um desertão. Abandonada. Parte que vai demorar um pouquinho. Hello. Are you ready to go? The machines who seek to form an alliance with my village are hiding out here. Still, you should probably be careful. We machines can be rather unpredictable. Even you? In truth, yes. Now that we're cut off from the network, we no longer share data with each other. We can speak, of course, but I find that language contains many ways to hide one's true intentions. It certainly does. You enter the domain of God. Down this corridor if you... You don't have to hurry, so if Grace won't run from you. You don't have to hurry, so if Grace won't run from you. Será que, né? This all seems pretty shady if you ask me. So why are you still here? Well, I brought you this far, didn't I? It's my duty to see this through to the end. Appreciated. The door leads to the sanctum of His grace.
never vanished from this world once I accepted God into my heart. I was filled with serenity. Hello. My name is Pascal. I'm here to discuss the peace treaty. His wondrous grace has become a god. His grace is a god. His wondrous grace has become a god. Become a god. His wondrous grace has become a god. Become a god. We as well shall become as gods. Become as gods. We as well shall become as gods. Become as gods. All of you shall become as gods. Become as gods. All of you shall become as gods. Become as gods. All of you shall become as gods. We'll all die together and become as gods. Oh dear. Damn it! I was right. This is shaky. Fascinating, though. I've never seen machines with such unique perspectives. I wonder if there's a way to collect. Less talk, more. To me. The door on the other side of the room just opened. Let's check it out. Parte é aqui. Auto collect item. Vamos colocar no lugar de outra coisa aqui. Vem aqui. Isso é importante. Deixa eu ver aqui. Ele attack. Become his god. Become his god. Become his god. His god. Molga. Pior ainda, tá custando mais. Madeira.
Aí, Anu. Scott. Eu vou precisar desses 3 de XP, viu? Vai ver o máximo. Tá vendo esse cara? Vai coletar um monte agora. Scott. 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 Whoa, 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 whoa! To me! It's me, 9S! 9S? I hacked into this machine from the bunker. I'm controlling it. I'm gonna break into this factory systems and get you out of here. Don't do anything too reckless to me. We'll meet up later on. Appreciate it. Please, don't kill me. No, please, stop. Poucas ideias. Pode. Só cura, só. It's God. Come on, God.
God. God. Caminhos God. Eita, pega. Principio. God. 2B, keep going straight. Will do. Caminhos God. Que caminhos God. Mudar isso. Laser gatilho. Escape. Também escape. The door's open. Keep moving. All right. Please, don't kill me. Let's go. Esse anel foda. On the year. God. God. Não. Aqui vai pro lugar lá que tem uma coisa. É o lugar lá que tem coisa. Eu sei, velho. Pera aí. Dá um save aqui. The connection's too Eu unstable devia to ter use the salvado aqui transport. antes, né? Mas salvei. Os bichos desse aqui levam. Aqui, ó. Let's go.
Daqui que eu vi. Ou não? Deixa eu ver. É aqui não. É o Nier. Onde acho? Please, get out. Ah. Vai! Olha o perigo aí. Não lembro se você ganha alguma coisa, se você salva eles. Depende também. Aqui é dos hacks. Aqui que eu vi. Tirando o Pascal aí. Travou a mira nele. Esse baú bem esquisito de pegar esse aqui. Stadium. Exit route secured. Thanks. Agora é o boss, né? Foi rápido, safado. Foi rápido. Achei que ia demorar mais. Eu que joguei morreu umas 2 vezes. Ou 3, né?
Vai acertar os outros, né? Abraço. Abraço aqui. Alert. Energy shield detected over enemy unit. Physical defense shield detected. Analysis. Both long and close-range attacks are ineffective. Oh, now what? Large energy supply detected within this factory. Proposal. Energy source should be destroyed. 9S, that Goliath we just encountered. I got it. I've been keeping an eye on you. I'm gonna shut off power to the factory now. Do it! Factory system at 80% control. Hang in there, 2B. 90%. 92. 95. 98. I just shut down the electrical grid. Enemy shield deactivated. Oh. Loading map.
did this happen? The only option left is to die. I'm scared. I'm so scared. We must die and become gods. Farewell, farewell. Bye-bye, bye-bye. Não, deixa que eu faço. Proposal. Proceed toward the guide marker. Yeah. Why? Why did you have to die? It's not fair! My only brother. Damn them! I'll kill them! I swear I'll kill them all! Wow, that was certainly something. I had no idea such a vast space existed beneath the abandoned factory. I need to return and investigate as soon as possible. When I do, perhaps you'd be willing to join me? No thanks. I'm heading back to the Resistance camp. What about you? Oh, I'll probably wander back to the village. I have plenty on my plate there. I see. This is the Resistance camp. Say again? I'm not receiving. Scanning for interference. The machine. Requesting him. Backup. Forces in range. Please, we can. Let's move. Um passinho pra frente é 59, tá feio, velho. Opas. Se perder. Ficar um tempão sem falar pra ir perdendo os XP, né? Aos pouquinhos.
Why are their numbers increasing like this? Cause unknown. Try contacting the bunker via laser relay system. Affirmative. No! Get out of here, now! Are they eating them? There are still enemies here. We can't just leave. You okay? They came out of nowhere, overran the entire camp. We tried to fight back. Alert. Physical attacks recommended. Got it. Good luck. Tem. Pode ser ter mais que eu. There are still enemies here. We can't just leave. Sei, eu tô achando. Ah, cara, não
5. Dinheiro? Cadê esse cara? Tubi, you saved our lives. What's going on here? I have no idea. They came out of nowhere and just... Huh? That was outside the camp! You again? Yeah. Alert. Local machine life forms are converging on the area. This is never going to end. Hypothesis. The Goliath-class enemy screen has summoned the local machine life forms. Proposal. Destroy the Goliath. To me! You okay? Good thing I landed that direct hit. Uh-oh. You'll die. All of you are going to die! Tubi, you okay? I'm fine. Let's take this bastard down. Right. They're still coming? What do we do? There's too many. Tubi? Tubi, can you hear me? Our village is under... Pascal? Come in, Pascal! Shit! Isso não acontece, eu acho isso aí. Vamos ver também. Tem nem como upar mais.
They're here too! 9S! It seems the machines on the network have gone berserk. They've sealed off the entrance to the village and are trying to hold them off, but with these weapons... You saved us! Oh, thank you so much! What happened here? The machines on the network all went berserk at the same moment. I think the unit presiding over them may have gone mad. It's Eve. It's gotta be. If we destroy this presiding unit, will it stop the rest? Most likely, yes. Pod, I need you to locate Eve's current position. Location has been detected and placed on map. We'll take care of Eve. You just worry about keeping the village safe, okay? Do be careful. Brother. My brother. Brother! Brother! What is this? Looks like he's bombarding the area with forced connections. I think all these transmissions are making the machines go haywire. We have to find Eve and destroy him. On it. Now what? Ele rasga. Ah. And here you are. I know you two feel the same. That this world is utterly meaningless. As far as I'm concerned, my brother was everything. And now, everything must die! Why did you kill my brother? Alert. Massive energy signature detected. What is it? The energy seems to be coming from a large number of linked machine life forms. He's absorbing the life force of whatever's left on the network. Damn it! We'll never get anywhere like this. I'm going to try hacking into Eve and shutting him down. Back me up, 2B! On it. Enemy unit cut off from network functionality. Alert. NFCS destroyed. Close range combat no longer operable. Alert. FFCS destroyed. Ranged combat no longer operable.
Bagaço. Finally. It's over. Nines! I really screwed up. I must have been corrupted when Eve detached from the network. No. It's okay. I can always reload my backup data from the bunker. But you'll lose you. The you that exists at this very moment. Guess so. But we can't upload this corrupted data to the bunker. So... 9S. Please, 2B. I want you to do this for me. Always ends like this. There's still some alive. Goddamned machines! Is this a message? The data transmissions, they're resonating with each other.
second, 2B. Who are... It looks like I left my personal data in the machine side of things. Next thing I knew, my sense of self was regenerated over the surrounding network. Having multiple selves fused together like this is a pretty valuable experience, so I wanted to record it. But I couldn't access any storage areas yet, so I just multiplexed it over the memories of some nearby enemies so that when I returned to my own body, Ines. I'm glad you're okay. Yeah. What is it that separates machines from androids like us? The machines have gained emotions, consciousness. The final screams they summoned on the edge of death. They still echo within me. I feel like I'm losing hope in my body and my soul and the sky. It looks so ominous, and as time comes to a halt, silence starts to overflow. My cries are inconspicuous. Tell me, God. Aí, é mais ou menos esse tempo aí aqui. Tem várias pausas aí, mas... mais ou menos esse tempo aí aqui. Não, um pouco menos. É, menos. Dá pra ter uma ideia se for 100% na história, né? Mas eu tava apelão também, né? We're gonna shout it loud, even if our words
what seemed meaningless, like I'm carrying the weight of the world. I wish that some way, somehow, that I could save every one of us, but the truth is that I'm only one girl. Still we're gonna shout it loud, even if our words seem meaningless. It's like I'm carrying the weight of the world. I hope that some way, somehow, that I could save every one of us, but the truth is that I'm only one girl. Maybe if I keep believing, my dreams will come to life. Come to life. É isso. É. Quero lá ver os chips aqui. 2B to bunker. Maybe. Come in. Over. Operator to 2B? 2B, are you alright? Running system diagnostics. Core functionality appears intact. Thank goodness. Never mind that. I need a status report. Roger that. In regards to the giant machine that attacked the shore, it ceased its resistance 8 hours ago following your missile strike. 8 hours? However, its EMP strikes knocked out comms all across the region. We're having trouble getting them back online, which means data uploading is currently unavailable in some areas. Where's 9S? Yeah, about that. We picked up a faint black box reading, but it wasn't strong enough to lock down his position. If you found something, that means he must be alive. Put in a request to the commander for immediate Make approval it to begin a search. Actually, the commander has already ordered us to prioritize tracking down surviving Yorha members. If you find 9S, let me know, okay? Will do. 2B out. Han, I need you to scan for any nearby black box signals. Scanning complete. No signals detected. However, a dynamic scanner is required for Yeah, detection yeah. of weaker signals. Never heard of it. Said dynamic scanner may be located in the resistance camp. Proposal. Further Achar que information coisar should be só obtained uma from the parte, né? resistance Não leader. tudo, né? Let's go. Mas enfim. Ah, desviou o otário. Isso aqui.
pam, pam. Isso não dá não, né? Agora colocar esse celular pra carregar. Brochete no outro. Pam, 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 pam. Me aparece só a venda? Acho que não. Deixa eu ver. Não, não só mesmo. Acho que dá pra equipar um óculos no lugar, né? Aqui.
Comendo tudo coisando ali. Essa tal bagaça dele tá falhando o sistema aí. Peraí. Comprido. Ocrim. Que tira a flor, né? Enfim, vamos aqui. E agora o que eu faço da vida? Então, daí tem que tentar resolver esses problemas aí, né? É 2017, vou até 2009. Eu acho que é capaz de essa versão da Steam ser depois, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Que ano que é? É 2014. É, o jogo é antigo, meu porte não é tanto assim. Mas foi lançado depois, mas meio de qualquer jeito também, né? Parece. Quer dizer, mais ou menos. Parece que o 2 ainda tá pior ainda. A segunda. A parte 2, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não, nada não. Peraí. Propriedades. Não sei. Deixa eu ver onde que é. As opções. Não é isso. Assim.
Verdades. Não, droga. Sai fora. Cadê? Não. Caramba. Olha que de pera.
Rapaz. Onde que fica os negócios? Peraí. Everton está full metal, bravo demais. Everton Cyborg. Yo! Tudo bom? Boas noites. Tô vendo aqui o que eu posso fazer pra tentar ajeitar esse Final Fantasy. Bom, bom demais. Então, aí é bom. Eu tenho que ir no X, aí, eu acho. Lá nas coisas. Ih, não tem esse trem aqui não. Como. Deixa eu ver. Final Fantasy. Atividade. Deixa eu ver qual o Windows que ele foi coisado aqui no mínimo. Dá pra tentar entender os requisitos. Hoje não, hoje. Windows XP, meu. Windows Vista 7 ou 8. Encomendado para no 7, então.
Bravo. E aí, Dark? Tela preta, tá? Eu tô arrumando aqui. Os negócios tá. Ver se eu consigo ajeitar aqui o. Os Final Fantasy. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Como também. Final Fantasy. Aqui. Misericórdia. Deixa eu ver aqui. MG. MG. Ah, tá. É aqui, ó. Verdades. Geral. Não é isso, é aqui, ó. Aqui, propriedades. Compatibilidade. Tá. Aqui. Windows 7. Vou colocar esses trem aqui tudo. Vamos ver se esses bugos param. Jogando games. Vem zerar o Nier Automata aí de novo. Pra testar esse problema com ele. É com o Final Fantasy. Oh, não, não com ele, é com o PC, caramba. Se o problema é com o PC ou com o Final Fantasy, né? E acabou que é com o Final Fantasy, porque eu joguei 8 horas no Nier e não reiniciou o PC. E o Nier é tão mais pesado que ele. Você ele tá de frescura. Zerando games, muitos games. Verdade. Tá, biblioteca. Ah, tá. Tirar o overlay da Steam aqui dele.
Dá uma desbugada aqui, deixa eu ver. Tan, taran, tan. Propriedades. Que é o nome, né? Descompatibilidade. Não, não é isso que não. Propriedades, tá. Cara, você que é bravo, pô. Vocês todos são bravos. The games. É muitas gameplays. Tem direito, propriedades, condições. Edições tela inteira, tá? Tem que voltar lá de novo. Cadê? Essa droga. Cadê? Não. É Steam. Fazer as gambiarra aqui. Sei agora. Do jogo. Então tem que contar. Cadê o Final Fantasy? Acho aqui. White Data. Program. Windows. Steam. Variedades. Encataf. Não, isso aqui não, Josh. Isso aqui, ó. Variedades. Atividade. Ativação de tela inteira. Tá. Dá em janela. Praga. Jogar em janela é pai. Ai, ai. E cara. Mas agora é torcer pra dar certo. Deixa eu. Vou parar um pouquinho com uma boa mamãe. E aí, Gras? O Doglon? Tá pega, o Doglon tá sumido pra caramba mesmo. Última vez que eu vi o Doglon, deixa eu ver. Acho que eu tava jogando Final Fantasy Adventure. Nada, Silent Hill 2 tá esse tempo já. Silent Hill 2 foi ano passado, hein? Né? O Final Fantasy Adventure, acho que eu
Pode ter jogado. É, foi nesse ano ainda. Comecinho, bem no comecinho mesmo, né? Que foi. Eu acho. É, acho que foi. O 2 joguei já era. A última vez foi no Halloween. E antes disso eu joguei lá em. Sei lá, junho? Não, junho não. Julho, por aí. Faz tempo. Eu já volto ali. Comer um bolão ali. E já volto. Bolão de chocolate.
É o Retornos. Ui. Voltei, galera. Frio no dia, acho que 9 graus agora. Olha os negócios aqui. Pam, param. Agora é testar pra ver, né?
Já acho que não abre, não. Não abre a desgrama? Que é isso? Arroio de novo. Tá. Mais essa, mais essa. Desgrama que não vai. Sai daqui. Não vai, não vai.
É. Dignidade, arqueiros. Oitenta por cento. 25. Análise com sucesso. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai agora. Eles grande jogo não abre, não? Deixa eu ver. Fantasia final. Não arrumar os problemas dele, agora não tá nem abrindo, vagabundo. De novo, anti-align aqui. Vamos ver. Onde acho?
jogar aqui, eu já tô clicando, já essa droga. Aqui agora tenta o Final Fantasy, mas essa trem não abre, essa porcaria. Tentando abrir esse diacho aí, não abre. É um saco. Tirar essa compatibilidade lá. Diminuir, sei lá. Deixa eu mudar essa compatibilidade. Deixa eu. Windows 8. Já está. Aqui, vamos ver. Eu já tinha aquele outro negócio. Desgrama, velho. Vou tirar esse negócio aqui, vamos ver. Linguagem tá cheio. Aqui, ó, tela inteira. Isso aí é Zarch agora. Ah, vai te lascar então, vai. Eu coloco na desgrama compatibilidade porque não abre, vai. Não. Não é isso, não, aliás. Não é isso agora.
Não tá aparecendo, olha, Jeff. Compatibilidade. Vamos ver. Desistiu de abrir, mano. Desistiu de abrir. E se eu colocar tela cheia? Tela cheia ele abre. Ou não? Não, não abre não. Ia abrir, mas cancelou. Que porcaria que tá acontecendo aqui, meu? Não, eu jogo aqui enquanto é assim. Peraí, vai jogar o quê? Enquanto você tá assistindo, eu xingando o jogo que não abre. Resident Evil. É o Resident. Nelson. Tira tudo aqui. Vamos ver. Tirei todos os treinos de compatibilidade aqui. É o full screen. Isso, né? Ah, ele abre. Se tirar os negócios ali, ele abre. Não, que sobreposição, Discord. Não era pra ter, não.
Tan, tan, tan. Verdades. O clássico. Sei lá, né?